Hello everyone. In today's lecture, we are going to discuss a new pathogen. In previous lecture, we have already discussed some of the pathogens like uh, Mycobacterium leprae and Treponema pallidum. In today's lecture, we are going to discuss a new pathogen that is called as Pseudomonas aeruginosa. So the new pathogen is Pseudomonas aeruginosa. This Pseudomonas aeruginosa, it is an opportunistic pathogen. Opportunistic pathogen means it causes infection only when it gets an opportunity. Opportunity, it is the weakness or whenever the immune system of host patient becomes weak, that time this pathogen causes infection. Such a pathogen is called as an opportunistic pathogen. So Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen. It causes a nosocomial infection. This Pseudomonas, it causes nosocomial infection. What mean by nosocomial infection? So nosocomial infection, it means hospital-borne infection. Because I have already mentioned that it is an opportunistic pathogen. An opportunistic pathogen means whenever it gets an opportunity, it causes infection. And best opportunity for this Pseudomonas, it is found in the hospitals, because in the hospitals there are majority of patients are there, and patients are having weak immunity, so they causes an hospital-borne infection, and such hospital-borne infections are known as nosocomial infections. Pseudomonas aeruginosa, it is an pathogen which causes infection only when it gets an opportunity. So it is an opportunistic pathogen which causes nosocomial infection. Okay. The name Pseudomonas, this organism was first time isolated by Gizzard, scientist Gizzard, in the year 1882. For the first time, he isolated the organism Pseudomonas. This name, that is Pseudomonas, it is a Greek word. Pseudomonas, the genus name, it is a Greek word in which, in the Greek language, it means pseudo means false. In Greek language, pseudo means false, and monas means single unit, single. So what does Pseudomonas means? It means a false unit, false single unit. That is the literal meaning of Pseudomonas in English language. Okay. The species name aeruginosa, actually it is derived from the Latin word aeruginosa. It is a Latin word in which aeruginosa means verdigris. In Latin, this aeruginosa, it means verdigris. What is the meaning of verdigris? Verdigris means copper rust. It looks like a copper rust, or it produces bluish green colored pus. Bluish green, or sometimes it produces bluish green colored colonies because of production of some pigment like pyocyanin. Pyocyanin नावाचा पिगमेंट प्रोड्यूस करतो, त्यामुळे त्याची कॉलनी किंवा ओव्हरऑल ग्रोथ कशी असते, ब्लूइश ग्रीन कलरची असते, आणि म्हणून त्याला काय म्हणतो वर्डिग्लिस. सो हियर वर्डिग्लिस मीन्स कॉपर रस्ट लाइक और ब्लूइश ग्रीन colored. So that is the meaning of aeruginosa in Latin. But it is also assumed that this aeruginosa in Greek it has some meaning. जे ग्रीक मध्ये सुद्धा त्याचा काही meaning आहे. जसं लॅटिन मध्ये त्याचं meaning काय, वर्डिग्लिस म्हणजे ब्लू ग्रीन कलर. Similarly, in Greek language, this aeruginosa it has some meaning. Especially this aeruginosa, if we split this word, आपण हा जो word आहे याला separate केला, याच्यामध्ये AE it is called as a prefix. This AE means old or aged. So aeruginosa मध्ये हा जो AE आहे, this AE it means old, okay, or something which is aged, that is called as A. And this ruginosa, it means wrinkled. So what is the meaning of aeruginosa in Greek language? It means old wrinkled growth, and that is called as ruginosa, old wrinkled growth. Okay, so Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas it is a Greek word. In Greek language it means a single unit. Pseudo means false and monas means single unit, so false single unit. Latin meaning of aeruginosa is verdigris. Verdigris means copper rust like or something which is bluish green. And in Greek, aeruginosa means an old wrinkled or coffee like growth, that is called as aeruginosa. So this is the meaning of Pseudomonas aeruginosa. This organism Pseudomonas aeruginosa is also called as Pseudomonas
Pyocynia. It is also called as Pseudomonas pyocynia. Why it is called Pseudomonas pyocynia? Pyo means it produces bluish green color. As I already mentioned, it produces bluish green colored pus. Bluish green colored pus. This is an ability of this organism. That's why it is also known as pyocynia. Okay, so Pseudomonas aeruginosa and Pseudomonas pyocynia, these are the names of single organism. But pyocynia, it is the name given because it produces bluish green colored pus. So this is just a brief introduction about the Pseudomonas aeruginosa, what kind of organism it is and what kind of infection it causes. Then let's see the morphology of this organism. Pseudomonas aeruginosa morphology. Structurally, it is an rod-shaped organism. So morphology is Pseudomonas aeruginosa. It is an gram-negative rod-shaped organism. Rod-shaped organism. Especially the rod, it looks like cocobacilli. Rod looks like cocobacilli. Cocobacilli means something which looks like coca as well as bacilla, but in fact it is a bacilla. म्हणजे तो दिसताना थोडासा हेल्दी रॉड आहे, म्हणजे असा बघा, हा एक नॉर्मल रॉड झाला आणि हा एक कोका आहे आणि याच्या सारखा सिमिलर असा म्हणजे हा इट इज अ रॉड शेप ऑर्गॅनिझम. ऍक्च्युअली तो बॅसिला आहे, रॉड आहे, बट इट लुक्स लाईक कोका आहे कारण थोडासा फॅटी रॉड असतो. दिस इज द मॉर्फोलॉजी कॉल्ड ॲज कोकोबॅसिला. Pseudomonas, it is rod-shaped organism, but in fact it looks like an cocobacilli type of organism. So morphologically, it is an gram-negative rod-shaped, especially cocobacilli type of organism. It is motile. Pseudomonas is an motile organism with single polar flagella. Single flagella. It contains single polar flagella. So it is an motile organism with single polar flagella. Okay, but it is also observed that some strains, काही strains असे की ज्यांच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त फ्लॅजेला सुद्धा असतो. मोस्ट ऑफ द टाइम दे शोज सिंगल पोलर फ्लॅजेला म्हणजे मोनोट्रॅकस फ्लॅजेला असतो, पण काही स्ट्रेन्समध्ये एकापेक्षा जास्त फ्लॅजेला सुद्धा ऑब्झर्व केला गेला आहे. बट इट इज अन ॲक्टिव्हली मोटाईल ऑर्गॅनिझम बिकॉज ऑफ presence of single polar flagella. Okay, it is non-sporing organism, non-spore producing organism and non-capsulated organism. Non-capsulated. So it is non-sporulated and non-capsulated organism. कॅप्सूल नसला तरी काही स्ट्रेन्समध्ये इन सम स्ट्रेन्स ऑफ Pseudomonas aeruginosa कॅप्सूल इज ऑब्झर्व. सगळ्यांच्या मध्ये नाही, मेजॉरिटीमध्ये आपण काय म्हणतो की कॅप्सूल नाही आहे, बट काही स्ट्रेन्स, सम स्ट्रेन्स कंटेन्स कॅप्सूल. आणि ज्यांच्यामध्ये कॅप्सूल आहे तो कॅप्सूल स्पेशली अल्जिनेट टाईपचा असतो. अल्जिनेट अँड इट इज अ पॉलिसॅकराइड. आपल्याला माहिती आहे कॅप्सूल हे केमिकली पॉलिसॅकराइड असतं. सो ज्यांच्यामध्ये कॅप्सूल आहे त्यांच्यामध्ये काय असतं, अल्जिनेट पॉलिसॅकराइड असतं. अल्जिनेट इट इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलिसॅकराइड आणि हे पॉलिसॅकराइड आहे, इट कॉन्ट्रीब्युट्स टू द व्हायरलन्स. त्याची जी डिसीज कॉजिंग ॲबिलिटी आहे इट इज बिकॉज ऑफ सम इन सम स्टेन्स डिसीज कॉजिंग ॲबिलिटी इज बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ अल्जिनेट पॉलिसॅकराइड. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स त्यांच्यामध्ये पॉलिसॅकराइड नाही आहे, कॅप्सूल नाही आहे, पण ज्यांच्यामध्ये कॅप्सूल आहे त्यांच्यामध्ये कॅप्सूल हे पॉलिसॅकराइडपासून बनलेलं असतं, अल्जिनेट पॉलिसॅकराइडपासून बनलेलं असतं आणि त्या अल्जिनेटचा व्हायरलन्स फॅक्टर म्हणून ते यूज करत असतात. Pseudomonasमध्ये ते व्हायरलन्स फॅक्टर म्हणून यूज करतात. सो इट इज नॉन स्पोर प्रोड्युसिंग. सम स्ट्रेन्स प्रोड्युसेस कॅप्सूल, अदरवाइज इट इज अ नॉन कॅप्सुलेटेड ऑर्गॅनिझम. इट इज अ मोटाईल विथ सिंगल पोलर फ्लॅजेला. ओके, नाउ लेट्स सी साइज ऑफ दिस ऑर्गॅनिझम. Size, it is a rod-shaped organism having size 1.5 to 3 micrometer. 3 micrometer is the length, and the width of this organism is approximately 0.5 micrometer. 0.5 micrometer, but sometimes it shows cocobacillar growth, so width increases. कधी-कधी increases त्याची growth किंवा width increase झालेली ऑब्झर्व केली जाते.
So length is 1.5 to 3 micrometer and width is 0.5 micrometer. This is in general numerical data for Pseudomonas aerogenes. So it is gram-negative, rod-shaped organism, motile with single polar flagella, non-sporing and non-capsulated organism. Okay, so this is a brief or his morphology of Pseudomonas aerogenes, which causes hospital borne infection. जे infection hospital मध्ये होतं त्याला hospital borne infection किंवा त्याला nosocomial infection असं आपण म्हणतो. Okay. Now cultural characteristics of Pseudomonas aerogenes. Cultural characteristics. Cultural characteristics म्हणजे आपण त्याला कशा पद्धतीने ग्रो करू शकतो, what is an optimum temperature, what kind of media can be used. This is all nothing but cultural characteristics of Pseudomonas aerogenes. This organism, it is an obligate aerobic organism. So it is an aerobic organism. Obligate aerobic. It can grow only in presence of oxygen. Okay. Second, it is a mesophilic organism. Mesophilic why? Because it grows in the temperature range 5 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. But optimum temperature is 37 degrees Celsius. So it can grow in between temperature range 5 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Maximum growth is observed at this temperature because it is a human pathogen and human body temperature is around 37 degrees Celsius. That's why maximum growth of Pseudomonas is observed at 37 degrees Celsius. If you see, this is a mesophilic temperature range. Mesophilic. 5 degrees Celsius तरी असतं तरी maximum growth तो 20 च्या above जातो. So this is a mesophilic temperature range. That's why it is an mesophilic organism. Okay. This organism, it can be grown on some ordinary media. जे आपण routine media use करतो for isolation and cultivation of many organisms. Similarly, this organism can also be grown on nutrient agar. Simply, this organism can be grown on nutrient agar media. In sticking the or inoculating the organism on nutrient agar and incubating at 37 degrees Celsius, it will give rise to a growth of organism within 24 hours. On nutrient agar, it produces opaque colonies, opaque non-transparent colonies with irregular margin. Non-transparent colonies with irregular margin. So irregular opaque colonies are observed on nutrient agar. आणि न्यूट्रिएंट अगरवाली ह्या ज्या कॉलनीज असतात सुडोमोनासच्या ह्याला एक टिपिकल स्मेल असतो. दॅट इज कॉल्ड मस्टी और अर्धी स्मेल. मस्टी और अर्धी स्मेल. और जो मातीचा एक टिपिकल स्मेल असतो किंवा जो चिखल असतो, चिखलाचा जो काही पर्टिक्युलर स्मेल असतो, दॅट इज कॉल्ड मस्टी और अर्धी स्मेल. आणि टिपिकली जेव्हा सुडोमोनास आपण न्यूट्रिएंट अगारवर ग्रो करतो, that time it shows such a musty or earthy smell on nutrient agar media. Okay, so this organism Pseudomonas aerogenes, it can be grown on nutrient agar where it produces opaque and irregular colonies. Beside nutrient agar, this organism can also be grown on 5% sheep blood agar, 5% sheep blood agar. Okay, it can also be grown on chocolate agar. So this organism can grow on some ordinary media like nutrient agar as well as on 5% sheep blood agar. 5% sheep blood agar or chocolate agar हे selective media नाही आहे, general media for isolation and cultivation of Pseudomonas aerogenes. So it can be grown on any nutrient agar, 5% sheep blood agar, as well as it can also be grown on chocolate agar. Okay, but for isolation and enrichment of Pseudomonas aerogenes, we have to use selective media. Selective media कधी यूज करणं चांगलं असतं कारण त्याच्यामध्ये फक्त Pseudomonasच ग्रो होतो. And such a selective media for isolation of Pseudomonas aerogenes is centrimide agar. Centrimide agar. Selective media for Pseudomonas aerogenes is centrimide agar.
सेंट्रीमाइड इट इज अन अँटीसेप्टिक कंपाऊंड. अँटीसेप्टिक आहे तो, त्यामुळे त्याच्यामध्येच इनबिल्ट एखाद्या ऑर्गॅनिमची ग्रोथ इनिबिट करण्याची ॲबिलिटी असते. सेंट्रीमाइड हा अँटीसेप्टिक कंपाऊंड आहे, त्यामुळे तो ऑर्गॅनिमची ग्रोथ इनिबिट करतो. बट मोस्ट इम्पॉर्टंटली सुडोमोनास एरोजिनसा कॅन टॉलरेट सेंट्रीमाइड. तो सेंट्रीमाइडला रेजिस्टंट ॲबिलिटी दाखवतो. त्यामुळं ज्या मीडियामध्ये सेंट्रीमाइड आहे, म्हणजे सेंट्रीमाइड आहे, त्या मीडियामध्ये बाकी कोणती ऑर्गॅनिझम ग्रो होत नाही, कारण का अँटीसेप्टिक ॲबिलिटी. बट त्या मीडियामध्ये सुडोमोनास एरोजिनसा इझिली ग्रो होऊ शकतो. वाय? बिकॉज सुडोमोनास एरोजिनसा कॅन रेजिस्ट, कॅन टॉलरेट this centromide present in the centromide agar. That's why it is an selective media used for isolation and cultivation of Pseudomonas organism. Similarly, another media called Dettol. Dettol is also a disinfectant. So Dettol agar. In Dettol agar, other organisms they fail to grow because it is a disinfectant. But Pseudomonas can easily grow on Dettol agar media because it can tolerate the effect of Dettol. Hence, it can be easily isolated on Dettol agar. So centromide agar, लक्षात ठेवा, very important, centromide agar, Dettol agar, these are the selective media for isolation and cultivation of Pseudomonas aeruginosa. Okay, one more media, that is Macconkies. It can also be grown on Macconkies. On Macconkies. So it can also be grown on Macconkies agar because it can tolerate sodium torricolate. Means it can tolerate bile salt. Bile salt सुद्धा काही प्रमाणात टॉलरेट करू शकतो, म्हणून आपण त्याला Macconkies agar सुद्धा ग्रो करू शकतो. So these are the three media: centromide agar, Dettol agar, and Macconkies agar. These are three media which can be used for selective isolation of Pseudomonas aeruginosa organism. Understood? Clear? Okay. So these are some cultural characteristics of Pseudomonas. Most importantly, on this media, on other media, on any also, it produces pigments, bluish green color pigment किंवा yellowish किंवा greenish yellow color pigment produce करत असते, आणि त्यामुळे त्यांची कॉलनी ही बाकीच्या ऑर्गॅनिमपेक्षा आपण इझिली डिफरन्शिएट सुद्धा करू शकतो बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ॲबिलिटी ऑफ पिगमेंट्स. आणि यातले काही पिगमेंट असे आहेत की जे त्याचा व्हायरुलन्स फॅक्टर म्हणून सुद्धा ऍक्ट होतात. ओके, सो विच आर दोज पिगमेंट, कोणते कोणते पिगमेंट्स असतात? So the next point is the various pigments produced by Pseudomonas. Point is pigments produced by Pseudomonas aeruginosa. Pigment production. Hexavalent organism, this organism produces large number of pigments. ओके, त्यातले काही पिगमेंट्स आपण आता स्टडी करू. फर्स्ट पिगमेंट पायोसायनिन. First pigment, that is pyocyanin. Pyocyanin, it is an bluish green colored pigment. It is an bluish green colored pigment. So because of this pyocyanin, this organism, it shows bluish green colored growth on respective media like nutrient agar or whenever it is centromide agar. So centromide agar असेल किंवा nutrient agar असेल, याच्यावर जी growth असते, that growth is somewhat bluish green, and whenever it is bluish green, that time you must remember that this growth is because of production of a pyocyanin pigment, and this pyocyanin pigment also contribute to the virulence ability, disease causing ability of this organism. सगळेच ऑर्गॅनिझम पायोसायनिन प्रोड्यूस करतात असं नाही. हां, काही सम स्ट्रेन्स प्रोड्यूसेस पायोसायनिन, सम स्ट्रेन प्रोड्यूसेस अदर काइंड ऑफ पिगमेंट्स. दिस पायोसायनिन, it is soluble in water as well as in chloroform. It is soluble in water or in chloroform. This pyocyanin pigment is also called as phenazine pigment. It is also called as phenazine pigment. This pyocyanin is also called as phenazine pigment. Phenazine, it is an organic compound which contains two benzene rings. Phenazine कसं असतं? ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे की त्याच्यामध्ये दोन बेन्झीनच्या रिंग असतात. असं स्ट्रक्चर पायोसायनिन मध्ये असतं. That's why pyocyanin is also called as
phenazine pigment. So sometimes question might be asked, that is phenazine pigment is produced by dash dash. Obviously Pseudomonas aeruginosa, कारण phenazine हा एक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे, डबल बेन्झीन रिंग कंटेनिंग कंपाऊंड, डायबेन्झो कंपाऊंड, आणि हा कशामध्ये असतो, पायोसायनिन मध्ये असतो, आणि म्हणून पायोसायनिन पिगमेंट जो आहे दॅट इज ऑल्सो नोन ॲज फेनाझाईन पिगमेंट. सो डिफरंट नाही आहे, फेनाझाईन म्हणजेच पायोसायनिन कंपाऊंड आहे विच प्रोड्युसेस ब्लूइश ग्रीन कलर्ड ग्रोथ कॉलनीज ऑफ Pseudomonas. Okay, so bluish green colored force pigment pyocyanin, which is water soluble as well as soluble in chloroform. Okay, then next second pigment that is fluorescein. This fluorescein, it is greenish yellow colored pigment. Fluorescein is a green or greenish yellow colored pigment. So some stains produces fluorescent pigment and which gives a bluish green color to the particular growth or colonies of Pseudomonas aeruginosa. This bluish green colored pigment, it is also soluble in water. It is soluble in water. जसा हा एक्झाम्पल आता एखादा ऑर्गॅनिझम Pseudomonas ग्रो होतो मेड्यावर, ग्रो झाल्यानंतर सुरुवातीला ॲट बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ इट प्रोड्युसेस ग्रीनिश येलो कलर ग्रोथ बिकॉज ऑफ फ्लुरेसेन. बट जसा तो ऑर्गॅनिझम त्या मेड्यावर ग्रो होत जाईल, मॅच्युअर होत जाईल, ओल्ड होत जाईल, ॲज ऑर्गॅनिझम गेट्स ओल्डर पिगमेंट दॅट इज फ्लुरेसेंट पिगमेंट इज ऑक्सिडाइज. जसं तो ऑर्गॅनिझम ग्रो होत जाईल तसं काय होतं, तर पिगमेंट जो आहे फ्लुरेसेंट पिगमेंट याचं ऑक्सिडेशन होतं, आणि ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर त्याचा जो कलर आहे, त्याचा जो क्रोमोफोर ॲबिलिटी आहे, ती ॲबिलिटी काय थोडीशी चेंज होते, आणि ते कलर कुठला दाखवतो, इट स्टार्ट शोईंग येलो ब्राउन कलर. It starts showing yellow brown color. So initially it shows greenish yellow colored growth, but as it grows older, that time this pigment is oxidized, and whenever the pigment is oxidized, that time it shows yellow brown colored growth or yellowish brown colored colonies on respective media. So this is the second pigment produced by Pseudomonas aeruginosa, that is called as fluorescein. Okay. Beside this, mostly this organism produces either pyocyanin or fluorescein. Besides this, it can also produce some other pigments. Like it can produce pyorubin. It can produce pyorubin. Pyorubin, it is a red colored pigment. It is a red colored pigment. So it can produce pyorubin, like pyocyanin, blue screen, pyorubin, which is the red color. It can produce pyomelanin. And this pyomelanin, it is a brown colored pigment. It is a brown colored pigment. So these are certain types of pigments produced by Pseudomonas aeruginosa. It can produce pyocyanin, it can produce fluorescein, it can produce pyorubin also, reddish colored pigment, and sometimes it can produce melanin, that is pyomelanin, which is a brown colored pigment. So these are some examples of some other pigments, like pyovodine can also produce. So these are some important examples of pigments produced by Pseudomonas aeruginosa and other strains of Pseudomonas aeruginosa. Okay. Next point that we are going to discuss is biochemical characteristics. Biochemical characters. Biochemical characters means which kind of sugars it can ferment, which kind of enzyme it can produce. Biochemical characteristics. This organism, Pseudomonas aeruginosa, it is आफ्टर फर्मेंटेशन ऑफ एनी शुगर, जेव्हा त्याला एखाद्या आपण रिस्पेक्टिव्ह शुगर प्रोव्हाइड करतो, कुठलेही शुगर असेल, ग्लुकोज, लॅक्टोज, किंवा लॅक्टोज तो फर्मेंट करत नाही पण ग्लुकोज फर्मेंट करतो. समजा आपण त्याला ग्लुकोज प्रोव्हाइड केली किंवा इतर कोणतीही शुगर जो तो फर्मेंट करतो अशी प्रोव्हाइड केली, दॅट टाइम इट प्रोड्युसेस ॲसिड बट इन लेसर अमाऊंट. सो इट इज अ वीक ॲसिड प्रोड्युसर.
After sugar fermentation, it produces acid, but very low concentration of acid is produced. So it is Pseudomonas aeruginosa is an weak acid producer. It is a weak acid producing organism or weak acid producer organism. Because current जास्त प्रमाणात acid production करत नाही. Whatever sugar fermented, it is diverted to other pathways and less amount of acids are produced. And because of which, जर आपण sugar fermentation test peptone water मध्ये करत असू, whenever we are going to perform sugar fermentation test in peptone water, that time we will not be able to distinguish whether the sugar is fermented or not. कारण युजली काय असतं की आपण एखादं इंडिकेटर ॲड करतो आणि एक्झाम्पल अँड्रेक्स इंडिकेटर ॲड करतो आणि ॲसिड प्रोडक्शन झालं असेल तर पिंक कलर डेव्हलप होतो. पण जर वीक ॲसिड प्रोडक्शन झालं तर पिंक कलर इनफ डेव्हलप होत नाही. जसा कलर इनिशियल होता तसाच तो कलर राहतो. आणि दुसरी गोष्ट काय आहे की दिस ऑर्गॅनिझम Pseudomonas इट कॅन युटिलाइज पेप्टोन आणि पेप्टोन युटिलाइज केल्यानंतर काही अल्कली कंपाऊंड प्रोड्यूस होतात. त्यामुळे एकदम वीक लो अमाऊंटमध्ये ॲसिड प्रोड्यूस झाला. पण ऑन द अदर हँड पेप्टोन पण युटिलाइज केला आणि पेप्टोनमुळे काय अल्कली प्रोड्यूस झाला. सो लेस अमाऊंट ऑफ ॲसिड अँड मोर अमाऊंट ऑफ अल्कली. त्यामुळे ॲसिडिक पीएच होत नाही. पीएच रिमेन्स न्यूट्रल और पीएच रिमेन्स अल्कलाइन. त्यामुळे मेड्याचा कलर चेंज होत नाही. हेन्स on peptone water we cannot differentiate whether the organism is fermenting the sugar or not. समजतंय? बिकॉज पेप्टोन युटिलाइज केल्यामुळे ऑर्गॅनिझम अल्कली प्रोड्यूस करतो आणि व्हेरी लेस अमाऊंटमध्ये ॲसिड प्रोडक्शन करतो. त्यामुळे ॲसिड प्रोडक्शन डिफरन्शिएट करता येत नाही whenever we are going to use any pH indicator. सो याला एक ऑप्शन आहे. ऑप्शन इज अमोनियम salt sugar medium. This medium can be used. Ammonium salt sugar medium. This ammonium salt sugar medium, it can be used for detecting sugar fermentation ability of organism because it does not contain petrol. त्यामुळे इझिली आपण याच्यामध्ये शुगर fermentation ability distinguish करू शकतो whether it can ferment sugar or not. Okay. Or we can also use Hughes and Lipson's medium. Hughes and Lipson's medium आपण म्हणते सेमी सॉलिड बट आपण यूज करतो आणि स्ट्रेट वायर इनॉक्युलेट करत असतो. and we can detect acid as well as gas production in Hughes and Lipson's medium. So for detection of sugar fermentation ability, we can use ammonium salt sugar medium, or we can also use Hughes and Lipson's medium for detection of their sugar fermentation ability. So these are media which can be used to detect the sugar fermentation ability. मग कोणते कोणते शुगरला काय रिझल्ट दाखवतो? What are the biochemical characteristics of Pseudomonas? So this organism, it can ferment glucose. So it shows glucose positive. Glucose positive. Lactose negative. So negative result for lactose. Positive for glucose. Indole test. Negative. मिथिलेटेड इम्युइक मध्ये इंडॉल, इम्युइक मध्ये मिथिलेटेड किंवा इम्युइक मध्ये ओगस प्रॉस्पर टेस्ट, तिन्ही टेस्ट तो काय दाखवतो? निगेटिव्ह. सो इंडॉल टेस्ट निगेटिव्ह, मिथिलेटेड टेस्ट निगेटिव्ह, व्हीपी टेस्ट ऑल्सो निगेटिव्ह. सो ग्लुकोज पॉझिटिव्ह, लॅक्टोज निगेटिव्ह, इंडॉल निगेटिव्ह, मिथिलेटेड निगेटिव्ह, व्हीपी टेस्ट निगेटिव्ह. Catalase, it has catalase production ability. That's why it shows catalase is positive. Oxidase is positive because it is an obligate aerobic organism. So oxidase test is also positive. So catalase positive, oxidase test positive. याच्या व्यतिरिक्त काही बायोकेमिकल टेस्ट which are very important to differentiate Pseudomonas from other, like nitrate reduction test. Nitrate reduction test. Nitrate reduction test. This organism, Pseudomonas aeruginosa, it shows positive nitrate reduction test. It shows positive nitrate reduction test. And besides this, one more important, that is arginine dihydrolase test. Arginine dihydrolase test.
इट शोज पॉझिटिव्ह अर्जिनिन डायहायड्रोलिस. अर्जिनिन मेड्या आपण यूज करतो आणि मेड्यामध्ये आपण चेंज इन कलर ऑफ मेड्या ऑब्झर्व करतो. कारण अर्जिनिन यूज केला तर अर्जिनिनपासून सेट्रुलिन, सेट्रुलिनपासून ऑर्निथिन आणि अमोनिया रिलीज होतो. मेड्याचा पीएच अल्कलाइन होतो आणि त्यामुळे मेड्याचा कलर चेंज होतो. दॅट इज अर्जिनिन डायहायड्रोलिस टेस्ट. आपण जे ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे. सो अर्जिनिन डायहायड्रोलिस टेस्ट पॉझिटिव्ह आहे. व्हाय टू परफॉर्म अर्जिनिन हायड्रोलिस टेस्ट? बिकॉज टू डिफरन्शिएट सुडोमोनास फ्रॉम अ क्रोमोबॅक्टर. To differentiate Pseudomonas from Chromobacter. So Pseudomonas can be differentiated from this organism Chromobacter by arginine dihydrolase test. Pseudomonas shows positive results, Chromobacter shows negative results. So या दोन ऑर्गॅनिझमला डिफरन्शिएट करण्यासाठी आपण arginine dihydrolase टेस्ट परफॉर्म करू शकतो. So these are some biochemical characteristics of Pseudomonas aeruginosa. Okay, understood. Remaining part we will discuss in the next session. Thank you.